Bonjour Patrick, bonjour Cathy, bonjour tout le monde. Voilà, j'ai ma tasse de café. Vous aussi? Un très très bon mercredi matin. Non, mardi matin. Aujourd'hui, nous sommes mardi, pas mercredi. Okay, so what are we going to do? We're going to read on with our story à la bonne franquette. We're again in the document of which you'll find the link here beneath the video. And à la bonne franquette, we know that this means it's like a family dinner. If somebody's coming to your place to have dinner and you say, sorry, it's just à la bonne franquette, means it's a very simple family dinner. As usual, I'm going to read 2 pages to you, and then we're going to analyze everything. And then I read it again, hoping that you learned something. So let's first read the 2 pages. Try to listen carefully. La surprise, ce sera la petite auto bleue qui est dans la vitrine du magasin du coin. J'ai demandé. Papa m'a dit que oui. Alors j'ai dit que j'étais d'accord parce que j'aime bien les surprises et faire plaisir à papa et maman. Et puis, papa est allé chercher maman et il est revenu avec elle dans la cuisine. Et il lui a dit que tout était arrangé, que j'étais un homme. Et maman a dit qu'elle était sûre que j'étais un grand garçon et elle m'a embrassée. Très chouette. Et puis, papa a demandé s'il pouvait voir l'hors d'œuvre. Et la dame en noir, avec le tablier blanc, a sorti de la glacière un homard terrible avec de la mayonnaise partout, comme celui de la première communion de ma cousine Félicité, la fois où j'ai été malade. Et j'ai demandé si je pouvais en avoir. Mais la dame en noir, avec le tablier blanc, a remis le homard dans la glacière et elle a dit que ce n'était pas pour les petits garçons. Papa a rigolé et il a dit que j'en aurais demain matin avec mon café, s'il en restait, mais qu'il ne fallait pas trop y compter. On m'a donné à manger sur la table de la cuisine et j'ai eu des olives, des petites saucisses chaudes, des amandes, un vol-au-vent et un peu de salade de fruits. Pas mal. Bon, et maintenant, a dit maman, tu vas aller te coucher. Tu vas mettre le pyjama propre, le jaune. Et comme il est tôt, tu peux lire. Quand monsieur et madame Moucheboum viendront, j'irai te chercher pour que tu descendes leur dire bonjour. Tu crois que c'est bien nécessaire? A demandé papa. Mais bien sûr, a dit maman, nous étions d'accord sur ce sujet. C'est que, a dit papa, j'ai peur que Nicolas fasse des gaffes. Nicolas est un grand garçon et il ne fera pas de gaffes, a dit maman. Nicolas, m'a dit papa, ce dîner est très important pour papa. Alors, tu seras très poli, tu diras bonjour, bonsoir, tu ne répondras que quand on t'interrogera et surtout, pas de gaffes. Promis? Moi, j'ai promis. C'est drôle que papa soit si inquiet. Et puis, je suis allée me coucher. Plus tard, j'ai entendu qu'on sonnait à la porte, qu'on criait. Et puis, maman est venue me chercher. Mets la robe de chambre que t'as donnée mémé pour ton anniversaire. Et viens, m'a dit maman. J'étais en train de lire une chouette histoire de cow-boy. Alors j'ai dit que je n'avais pas trop envie de descendre. Mais maman m'a. And that we will read next week. But so now we're going to start to analyze every word, every part of the sentence. And remember what I put in the list, in the vocabulary list. Very often it's chunks, it's part of sentences. Because when you are a beginner, it's really good to learn chunks, to learn whole parts of a sentence. Let's go to the analysis. Okay, so remember on the previous page we had last week, Nicola is asking, will the present be the small blue car, la petite voiture bleue? And then he says, qui est dans la vitrine du magasin du coin?
which is in the shop window, vitrine du magasin, so the window of the shop, of the corner, meaning at the corner. J'ai demandé, I asked, and we know now that demander is not to demand, it's to ask. So if you want to ask something to somebody in the street, you will say, you will ask, puis-je demander quelque chose? Papa m'a dit que oui. Father told me that yes. And I will say it again that in French you have a lot of those past perfect. So father has said, a dit, but in English we translate it by a simple past. Alors, j'ai dit que j'étais d'accord. Alors, well, that's a word we use all the time. It means and then. So I said that j'étais d'accord. I agreed. And I put in the list, in the vocabulary list, je suis d'accord. I agree. That's the present tense. Here we have the past tense. J'étais d'accord. I agreed. But if you want to say to someone, I agree, je suis d'accord. And you can even just say d'accord. Parce que j'aime bien les surprises. Because, that's parce que, I like very well. J'aime bien. Why do we add bien? If you only say j'aime, that's really to love someone dearly. But if you say j'aime bien, it's I like. So I like surprises et faire plaisir à papa et maman. And faire plaisir means to make happy. It really means to do pleasure to, but it really means to make happy mom and dad. Et puis, papa est allé chercher maman. And then, this et puis, we use also very often when we're telling stories. So, and then, et puis. Father est allé chercher. He went to fetch mom. Et il est revenu avec elle dans la cuisine. And he revenu, came back, venu, came back, no, I'm sorry, venu, to come, he came, revenu, he came back. With her in the kitchen, dans la cuisine. Et il lui a dit, and he to her has said, meaning he said to her, que tout était arrangé. Everything is arranged, and that means in French, everything is fixed. So I put in the list, in the vocabulary list, tout est arrangé. Everything is fixed. Here, it's a past tense. OK? Et que j'étais un homme. And that I was a man. Et maman a dit qu'elle était sûre. And mom said that she was sure que j'étais un grand garçon. That I was a big boy. Well, this verb était, I was, or he was, that's important, but I think we know it by now. We had it very often. Et elle m'a embrassé. And she, well, you might think it's embraced me, but in French, embrasser is very often used to say kissed me. So she kissed me. Très chouette. Very cool. Et puis, papa a demandé s'il pouvait voir l'hors d'œuvre. And then Dad asked, demandé, s'il pouvait, if he could, it's the verb pouvoir, to be able, can, if he could, see, voir le hors d'œuvre. Le hors d'œuvre, well, nowadays, I think people, I'm not sure people use this word still very often. Very often we say l'entrée, it's the starter. Hors d'œuvre is the old word. Whatever, I think I would say l'entrée. Et la dame en noir, avec le tablier blanc, a sorti de la glacière un homard terrible avec de la mayonnaise partout. And the lady in black with the white apron, did you notice? Apron white in French, it's like it's the opposite. The adjective, I'm sorry, goes at the end. So with the white apron, a sorti, she took out from the glacière, it's a kind of a cooling box,
Un homard, a lobster, terrible. And remember, terrible in French, it could be good and bad. So here he means, wow, it was a very, very impressive, a very wonderful lobster. Terrible. With mayonnaise partout, everywhere, comme celui de la première communion de ma cousine Félicité. As the one, celui de, the one of the first communion of my cousin Félicité. So remember, well, in Belgium, not only in Belgium, you have for the Catholic Church the first communion when you're more or less 6, and then you have the Holy Communion, and that's when you're more or less 12. Okay, so that's what Nicolas remembers from the party of Félicité. Non, I'm sorry. La fois où j'ai été malade. The time when. Do you see that in French it's the time where? La fois où. The time where I've been sick. J'ai été malade. I have been sick. Et j'ai demandé si je pouvais en avoir. And I asked if I could avoir, the verb to have, some. Very often the little word en means some. If I could have some. Mais la dame en noir avec le tablier blanc a remis le homard dans la glacière. But the lady in black with the white apron a remis. She put back. So mis is the past of mettre. Remis, the past of remettre, to put back. She put back le homard, the lobster, in the cooling box. Et elle a dit que ce n'était pas pour les petits garçons. And she said that it wasn't for small boys. Papa a rigolé. Father laughed. Et il a dit que j'en aurais demain matin. And he said that, and then we have aurait. Aurait is the conditional tense. It comes from the verb avoir. So it means would have. And that's really very hard, that future and conditional in French, one word, in English, 2 words. And that's really hard. So that I would have en some demain matin, tomorrow morning, avec mon café, with my coffee. S'il en restait, if there restait was left some, if some was left. Mais qu'il ne fallait pas trop y compter. That's a hard sentence. You don't really have to know it now, but I will tell you what it means. But that one shouldn't count, compter, pas trop, not too much. The E is on it. Don't count too much on it. Maybe the words to know is pas trop, not too much. On m'a donné à manger sur la table de la cuisine. So they, we can translate it by they. You know that the on can be translated by several things, but they gave me to eat on the table of the kitchen table. Et j'ai eu des olives, and I got, j'ai eu. It's the past tense of the verb avoir, to have, but j'ai eu means I received, I got des olives, des petites saucisses chaudes, small warm sausages, des amandes, almonds, un vol au vent. Well, un vol au vent, I don't know what the translation is. It's a typical Belgian thing. It's a mix of chicken, meatballs, mushrooms, and then a kind of a sauce. Vol au vent. You should try it. It's really good. And I know Patrick, I think he tried it when he was in Belgium. Didn't you, Patrick? Et un peu de salade de fruits and a little bit of fruit salad. Pas mal. Not bad. Bon, et maintenant, a dit maman, tu vas aller te coucher. Good. And now, said Mom, you are going to go, you're going to go te coucher. The verb se coucher is to go and lay down. So you're going to bed. Tu vas mettre le pyjama. You are going to put on the pajamas.
Now, the verb mettre is very, very useful. You can use it for a lot of things. You can put on clothes, put something on the table. It's put in all its senses, so it's really a very useful verb. So now we're going to page 105. So the pajamas, propre, clean, le jaune, the yellow one. Et comme il est tôt, and as it is early, tu peux lire. You're allowed to read. Peut comes from the verb pouvoir, to be able to can, to maybe it's can, may sometimes, but here it's you are allowed to read. Quand Monsieur et Madame Moucheboum viendront. When Mr. and Mrs. Moucheboum viendront is the future tense. You see, it's the verb venir, to come. They will come. J'irai te chercher. I will go to fetch you. Well, really, I will come to fetch you. Irai, it's the future tense of the verb aller. Pour que tu descendes, leur dire bonjour. Pour que means so that you come down, descende, to say hello to them. Leur is to them. Tu crois que c'est bien nécessaire? A demandé papa. You believe that it is, well, necessary? Asked Dad. I think the father is a little bit scared, having Nicolas there with his boss. Mais bien sûr, a dit maman. But for sure, said mom. Nous étions d'accord sur ce sujet. We were agreeing on that subject. Remember, to agree is être d'accord. So être, to be, hein, étions. We were agreeing on the subject, so we agreed. C'est que, a dit papa, j'ai peur que Nicolas fasse des gaffes. It's that, said Dad. I am scared, j'ai peur, I'm afraid, that Nicolas fasse des gaffes. Fasse comes from the verb faire. It's a subjunctive, it's a hard tense in French. We're not going to talk about it for the moment, but just know that it comes from the verb faire des gaffes. Well, to commit blunders, to make mistakes. Gaffe is really a big mistake, a blunder. So father is really scared. Nicolas est un grand garçon. Nicolas is a big boy et il ne fera pas de gaffe. And he will not do, fera is the future of faire, he will not do or commit any blunders, said mom. Nicolas, m'a dit papa. Nicolas, said Dad. Ce dîner est très important pour papa. This dinner is really very important for Dad. Alors, tu seras très poli. So, you will be, sera, that's the future of être, you will be very polite. Tu diras bonjour. You will say hello. Dira, it's the future of the verb dire, to say. You will say hello, bonsoir, good night. Tu ne répondras que quand on t'interrogera. You will answer, répondra, future tense of répondre. Ne que, this ne que together means only when one questions or will question you. Interroger is the question. Interrogera, it's a future tense, will question you. You is the little t here. Et surtout, and above all, pas de gaffe. No blunders. Promis, promised. Moi, j'ai promis. Me, I promised. C'est drôle que papa soit si inquiet. It's funny that Dad is, and this word soit, it's again subjunctive. You don't have to know it for the moment. Comes from the verb to be. Doesn't look like to be, être. Comes from to be. So that father is so worried. Inquiet, worried. If it had been mom, a woman, it would have been inquiète with an extra e, worried. Et puis, je suis allée me coucher. And then I went to lay down to go. I went to bed. Plus tard, j'ai entendu qu'on sonnait à la porte.
plus tard, later. This later, this ER at the end, to say it's late. It's not late, but later. In French, you don't put it at the end of the word, you say plus. More late. Hein? More late, later. J'ai entendu, I heard, that one rang at the door. Sonner, to ring at the door. Qu'on criait, they screamed. Et puis, maman est venue me chercher. And then, mom est venue, she came, from the verb venir, me chercher, to fetch me. Mais la robe de chambre que t'as donnée mémé pour ton anniversaire. Put on the, well, robe de chambre, like a room robe. Well, it's like a bathrobe, I think we could say. Put on the bathrobe that has given to you, mémé is grandma, for your birthday. Et viens and come, m'a dit maman, said mom to me. J'étais en train de lire une chouette histoire de cow-boy. I was reading, and that's an interesting construction. Reading, the ing part, meaning he's busy doing that, the ing part. In French, you translate by en train de, in the train of. It really says I was in the train of reading. Of course, in English, I'm sorry, you will not translate it like that. You will say I was reading a very cool story of cowboys. Alors j'ai dit que je n'avais pas trop envie de descendre. So then I said that and then we have the construction avoir envie, to feel like, to have the, well, envie is not envy, it's to have the longing. So this is really a false friend, as we call it. Envie is not envy. So I didn't feel too much like descendre, like coming down. Mais maman but mom, we don't know what she did. We will know that next week. Okay, great. You read this with me. I'm going to read it once again, hoping that you understand much better the story. But first of all, I want to show you because we have some pictures coming here. Look at that. So this is Mr. Mushboom here, Mrs. Mushboom, and then the parents. I think I have one more picture. Here, look at this. Nicolas with the lady in black with the white apron, and so on and so on. Really nice. So now I'm going to read the story again. La petite voiture bleue qui est dans la vitrine du magasin du coin. J'ai demandé. Papa m'a dit que oui. Alors j'ai dit que j'étais d'accord, parce que j'aime bien les surprises et faire plaisir à papa et maman. Et puis papa est allé chercher maman. Et il est revenu avec elle dans la cuisine. Et il lui a dit que tout était arrangé et que j'étais un homme. Et maman a dit qu'elle était sûre que j'étais un grand garçon et elle m'a embrassée. Très chouette. Et puis papa a demandé s'il pouvait voir l'hors d'œuvre. Et la dame en noir, avec le tablier blanc, a sorti de la glacière un homard terrible avec de la mayonnaise partout, comme celui de la première communion de ma cousine Félicité, la fois où j'ai été malade, et j'ai demandé si je pouvais en avoir. Mais la dame en noir, avec le tablier blanc, a remis le homard dans la glacière, et elle a dit que ce n'était pas pour les petits garçons. Papa a rigolé, et il a dit que j'en aurais demain matin avec mon café, s'il en restait, mais qu'il ne fallait pas trop y compter. On m'a donné à manger sur la table de la cuisine et j'ai eu des olives, des petites saucisses chaudes, des amandes, un vol au vent et un peu de salade de fruits. Pas mal. Bon, et maintenant, a dit maman, tu vas aller te coucher. Tu vas mettre le pyjama propre, le jaune, et comme il est tôt, tu peux lire. Quand monsieur et madame Moucheboum viendront, j'irai te chercher pour que tu descendes leur dire bonjour. Tu crois que c'est bien nécessaire? A demandé papa. Mais bien sûr, a dit maman. Nous étions d'accord sur ce sujet. C'est que, a dit papa, j'ai peur que Nicolas fasse des gaffes. Nicolas est un grand garçon et il ne fera pas de gaffes, a dit maman. Nicolas,
m'a dit papa. Ce dîner est très important pour papa. Alors, tu seras très poli, tu diras bonjour, bonsoir, tu ne répondras que quand on t'interrogera et surtout, pas des gaffes. Promis? Moi, j'ai promis. C'est drôle que papa soit si inquiet. Et puis, je suis allée me coucher. Plus tard, j'ai entendu qu'on sonnait à la porte, qu'on criait. Et puis, maman est venue me chercher. Mets la robe de chambre que t'as donnée mémé pour ton anniversaire et viens, m'a dit maman. J'étais en train de lire une chouette histoire de cow-boy, alors j'ai dit que je n'avais pas trop envie de descendre. Mais maman m'a and that we will hear next week. I'm going to continue my coffee. If you need the vocabulary with the translations, it's in the document. You find the link here below. Hope to see you next week. Bye.